pense que ce camion électrique est vraiment bien pour ce qui concerne le City. Vu que moi je conduis un Renault T, mais l'ancienne version, je trouve ça exceptionnel que ce soit le confort des sièges, le confort du volant puisqu'il a changé, il n'y a plus la grosse colonne de direction. Même l'intérieur de l'électrique est vraiment incroyable. Non, vraiment, même en termes de conduite et de bruit, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être appréciable. Même tout ce qui est les équipements à l'intérieur pour la sécurité, je pense que c'est vraiment quelque chose qui pour le futur va vraiment servir. It's a very comfortable truck for the driver in first situation. It's designed for close distribution, like the same work as I do, and I think it's a good improvement as a driver for me and for all the people because there is no noise. If you go to supermarket deliveries or things like that, you don't have to disturb all the people and things like that. I think it's a good improvement for the industry. It feels really different to anything that I've ever driven. As you're putting your foot down and entering the 20 mile an hour or km here, you cannot feel a gear change whatsoever. We sat in 8 all the way around the track. We moved once to 10th gear and it was unreal. You couldn't even feel it. La experiencia en este nuevo Renault E-Tech ha sido increíble. La sensación de conducción es la verdad que muy buena, muy suave. El tacto del acelerador es bastante buena. Cuando tiramos de retarder se nota que la eficiencia al frenar va cargando las baterías, que al final es lo que queremos conseguir con este tipo de tecnología. Ich bin ja den Vorgänger schon mal gefahren, das alte Design. Mir sind sehr viele Sachen positiv hier aufgefallen. Das Fahren der E-Mobilität, für manche ist es halt eine Erneuerung und manche lassen sich noch nicht so ganz drauf ein. Aber ich finde es sehr cool. Also mir gefällt es sehr. Und das Fahren ich hatte zwar jetzt nur einen kurzen Test, aber ich hoffe, ich kann den LKW mal in Stadt, über Land oder Autobahn mal richtig testen. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. I love it. It's very cool.